mo bo mo hombody aye adwuma ye papa na bibia etumi akonkan energy minister honorable John Jinapo ebiom odo to dwa ekye se aban abon hombody yenhwe na nado danko Akufo-Addo Dr. Mahmoud Bawumia na pomo eka omugye to ho make say aban bai wotumi akle about 1.47 billion US dollars legacy energy data na wo ho a wotumi save 5 million US dollars shifting from liquid fuel to gas fired generation just say aban ho wabon no hombody ye papa na make say wotumi ade IPP renegotiation ano so yetumi save 250 million US dollars won't we na wo pedien nti we na reforms to cash water for mechanization and a mechanism able to improve power producers we are the aban etumi aya we are Ghana nia or say abo aban na baso yensan kwatie energy minister nensemo de tudwa. Government has taken decisive steps to restore financial viability, stability and confidence in the sector. We have so far cleared about $1.47 billion in legacy debt alone, moved substantially from liquid fuels to gas-fired thermal plants. In 1 year, we saved $500 million from import substitution, moving from liquid fuels to gas, and that is quite significant. But more importantly, and a couple of weeks ago, I was listening to my brother. When they are not happy with me, they don't call me comrade. But when they are happy with me, they call me comrade. So when they are not happy, they come to my office and I say, comrade, they say, oh no, you are not part of us. And he was alluding to some facts about declaration of monies into the cash waterfall. Before we came to office, just about 6 billion was declared monthly into the cash waterfall. IPPs were receiving just about 42%. Because of the work we did together and the policy reforms that we implemented, today we declare close to about 15 billion every month into the cash waterfall mechanism. And almost all the IPPs receive about 100% of their invoice bills. So we are not building arrears like it used to be. When we assumed office, the outstanding debt was about 80 billion cedis. We've also renegotiated with the IPPs, working with the PRC, and we saved about $250 million again from there. So clearly, we are making significant progress. But I would urge you to strengthen the regulation of your sector. Na yetse nenkano ti Ghana for moma yenya rehiem ye reshete Ghana wo hwa na montu aban ya eka na ewo ho omotumi eyi emu kese nankasa efi we bradwe ne antiase so 1.47 billion US dollars. I make us say yetumi save $500 million. Aban ni nyebi wayebi IPPC na your friend say ka na wo ho pa nso ni na aban ni tumi aye no omo edidi nkita ho ama yetumi save 250 million US dollars. Aban na yebi ti yempene waya de papa na etose bia yan central fu ni bi ho a ya na ye deceive titu etiefo ye tuntus kokko egu Ghana fo ani na adebra kwan ne se ye ni bejimi brini biom ansa na ebeka no akanka se ye ni bejibrim biom ambre bia nipa na ka na yate na yaje atum se si ano wo kana na obi te ho ye research ansa obeka no kra na nipa nanim ma opesa wo kan na mia menua menua no mienu a ba ko ye lawyer ni na ba ko so ye meka se senior journalist menua obi me de takra de anana mene no wo Sky Power me good news obi ya hosti asempa program we ko si shani senior journalist o mahene etna omo platform so can say abayi ni monumental project bia obetumi attain in satira so 1 year 8 months but serious power meaning say agenda setting bi no mo pese o mo divert edwuma pa abayi ne ye ne dia because all can say abayi to me point and fan and send bibi so 1 year 8 months now serious
na me nuanom journalist no ibi mo ho a ye mpese ye hu anase den ana mo hyeda na mo pese mo shifty agenda bi ana mo shift attention bi wo niam ekoso no so wo hwe ma afenyo ma ake mo nsem akohwisem omudi a ye yi omutu ya because medwe ho amenti ase 1 year 8 months onya 2 years so His Excellency John Dramani Mahama Ghana Funtieni onya 2 years but wo hwe adwuma papa no aye adwuma hrowa wa ye brad nti ase so akom ne nchirem ebi ombeka se ken mete hei me ye bosirem ka me pese ye kotie ensema me nuanom kaaye so mu nima makaye omu bi mo enkotie obi ne eye oma ahene omo tena ho nsema omo kasa binding to me fa ne nsanche eye project bi aso a wa ye so far 1 year 8 months mo ma ye nhwembra. One other reminder was here the count man and it's been almost 2 years in this administration. If you take out the economic performance, credit will go to the finance ministry as fiscal managers, NABA Bank of Ghana as monetary policy managers, and the agencies under the Ministry of Finance, for example, into Obebo Gold Board and all of those other agencies. Economic performance is stellar. I mean, inflation, abaform, CD to the other currencies relatively are very stable. It is difficult to now then point to any other sector because in the last 2 years, BB way abino aya what that monumental effect. No, it will be difficult. I think it's one thing the president may have to also watch because yes, on the economic front, fantastic. He promised he will reset the economy. I think as far as the macroeconomic indicators are concerned, people have raised issues about its effect on the macro, on the micro, among for the bigger one. Yes, in the bigger one, the effect on the smaller one. We can have an argument, but I think generally on the economy, fine. But when you go outside of that, now Opesa will pinpoint any other thing for the past 2 years now. Yes, you would say it's a big push. In the Yasuso Niomani Bebre Soa. Inti kakran kiti bebre and share down crystallize you don't really see the effect of a lot of the things and I think that is one thing so also man penyin because anya people will go like was so be a throw be in say o man penyin wo buy no apart from inflation Messi obi omo tonwom te say the obusa MPP omo 3 years HS sa no mo tojum no omo tojum. And when you put in these reminders, they become upset. They become upset. See, we will continuously put in these reminders, and then you can keep getting yourself upset. You chose to lead. You chose to govern. You came to us campaigning. In fact, pleading and begging. Why is it difficult for you when we put in reminders of Nyama Wankasa, Nyamen and Besau? And Nyama Wankasa? Yeah, but what is it? Oh. Now, what does it come? Well, then, Nobi, an admission is not any challenge thing. Now, we are one more come court here. Moses obey honest person now. Council Mukana and some to Temkana, judge, or be a investigate, or be a I don't know, and of course. And as you say, an idiot, Obi, a lot of near Bocamo, Nanny Brennan, but near more people to investigate. Near Canada crossing that time we are one of a church in the bazaar. So when him say what pure you when him so pure what pure court now dear no Ukraine nyafe na ba wada bia in fact you investigate you no kurano obet was you are really an honest person that means something might have really happened tina say ukutu sana moy say near when your mama yen concern say okay baby that honesty that principle that's why it amazes me when the NDC frowns when they are being criticized or reminded of certain shortfalls about my administration. I mean, just say, just some 2 years back, you were part of the CSOs, the media, other opinion leaders in this country, the clergy. That is why I am the way today. Those institutions that helped this administration to come to power,
based on a certain principle and honesty. No. Omunyina ko dem obiada. If obiya chichiri obiya no abon. If you are spokespersons for the government, we are doomed. We are doomed. We are doomed, Obi. This government, the all year papa biano. Obiya no obeka she da. No, because obiya no obetimi kura ka she da. The same manner no. So who you wet your salt now you're principled and honest person. You should be bold to criticize this government. What we want to eradicate from our communication and some of these are criticisms, insults, any fabrications, any lies, and untruths. Emom me ho adwuma ye papa ama me fantena ba se ye nuanu me ka se no monumental project to show na ha me yi Ghana fo bebre na de adase se aban yi bae 1 year 8 months ni ye betumi aka se no kre aban na bɔ no hombodin yi papa na ye hwɛ 10 billion big push infrastructure program enye kra ye Casway akɔ Winneba Road edema wo betumi eno na da TV so akom ni nchirem enti hwɛ Kaswa ekɔ Winneba Road eno na eda television no so na ye hwɛ no yetumi invest sika pa 2 billion na ye di ashem niam bebre na nkasa fan health bridges education agriculture roads ni nyina no sika ban ni di ewra ho no enti eno na eda so no wo hwɛ wanchi swala wa highway no so kwan aban afa so etumi ahwɛ aya 195 kilometer corridor no so wetumi aye kama pa mugu so bu adwuma na wo pese o kyerɛ sɛ me krom anase me krom kwan so me ne Francis Takoradi Cape Coast ye Takoradi dai yetumi hu kwan no sɛ o ma hyase etu anamo enti sɛ me nua me ru betena ho no mutumi ka sɛ o mu hu hwe ya na me nim on pese o mo ye enti we ye wenchi swola wa highway ono na ye yi kwan no ho na kyerɛ sɛ ye die biom na ye nyinkyerɛ mu amnua mu bɛka sɛ bagana ni bia bɛka sɛ dia akorisam krani dia atro na nkɔfu edi anti ɛno no wanchi swala wa highway ono na no so wonhui egu so kama big push and the big push wo kɔhwɛ October 2025 mu amwo Takoradi Cape Coast kwan so mu na mu di ho adanse highway dualization no so omo ye wo ho mo hyase October 2025 anti ɛno na no so ehun Francis Abegidi so Takoradi nti ohun pa ya Takoradi weekend ye nam hwa na ye hu anti ɛno so na wo hoi ofankonsa wom dualization project so no so ye hwe eno na ye hu remobilized omotumi kwan no kwan na ban ye so ye omu jagu se be kaye ho nsawom kwan amasama nsawom kwan ye kwe edu baby omu jato ho kra His Excellency John Dramani Mahama Babai no so no kwan no so omu hyase esanye enti eno no so ho nsem na we hu ne road minister omu gina ho omu ye this ye die ho adanse se kwan no omu ye papa ibi so ne share park resource harbor eno so wa enti kwan na ono hu yi no ye hu share park resource harbor no so wa ono na no so we hu se eda so kama no ne nyina ya de a ecosystem aban na ye ebetumi aboa ma my Ghana me no na tumi anya ho emfaso Paulugu multipurpose dam and also mo fento so no mo hwe Paulugu multipurpose dam and so no so no na no so eda so no ansana yakwe enima last week him na mete ha kasafa Boligatanga airport development and also last week His Excellency John Dramani Mahama kopie mo ho ye hu ye ebiom UHAS multipurpose laboratory project and also say wusu be hu se edaso ansana Ghana Medical Trust Fund kind of Mahama K National Cardiac Center hwaso and also obe hu se edem papa Kolobu omaye laboratory fefefa niam egu ho no ese weni ense de kacho na mobeka ya la yechi he ya la ye bubu no a chi de ebe white elephant ho la
yebubu no Kofi sɛ ɛhɔ na ɔbɛyi sɛ si ano so aban na hyase a ɔmu tu anamɔ wɔ hɔ papa nti ɛyɛ New La General ɛyɛ hospital no so ɛyɛ ade a no so egu so a ɔmo bɛhwɛ na ɔmo ayɛ no kama wo nam hɔ sɛ ɔmo yɛ aban no bubu gu hɔ eduru biribi kra no layao na ɛyɛ ɔmampani or a US of A and the first a lady by a twin and about homo beshe sani a but Nina no more ya ne ha juni papa ye share a year 2025-2026 Mahama project ye share economy and physical reforms ye share a year tax scraps no so yi fi or the boy ye be electronic transfer levy ye trust can e-levy betting tax emissions levy and you know ye ni fi wa to me boy the cost of living and my Ghana ni be inflation and growth no so or reduce inflation down from a year 23% to a single digit while abra year driver real GDP growth past a year 6% then over to me aka se who is abaning ye even sector and some me can who say me energy sector cleanup ye tia roughly 1.4 a year 7 billion in a year 2025 anina or declare arrears renegotiation independent power producers IPP ameka ho asem nina bani ayebi debt restructuring and so mahwe atumi ye niam bebre ye hwe kwan na ene IMF fo ye ne omudi dwuma nina na bani tumi successfully ya gi ho afi omonsa ebi ne governance and social initiatives ahro and so abane tumi with me downsizing a cabinet, what cap political appointment. I will ensure physical a prudence be a juma. Nina no abane to me a national research fund, omo lanche fundi a 50 million Ghana cedis and a seed allocation 2025. I know so you name 100 million in 2026. I must support academic researcher. Abino ayebi into ya na minimum pesa woka. Ye share a social programs roll out initiative under Mahama Care, any transport fares adjustment alongside public sector policy alignment. Abina ya waye bi papa into who idea na minim maminu anemi omoshe yembre education support or implementing a free first a year tertiary education initiative while restore teacher and nursing training allowance. Come on, and some agricultural push we promote commercialization mechanism agriculture to target a national food a nnuane a yesi yankasa ye anase ebedue ne yedi aye nnuane ni nano akoso wo hwe onabo Eriko Poku edwumadi odi ankokon ketenkete ene yankasa ye grow ne yesuansu edi a aban na aye bi papa big push the onoma ka ho asem infrastructure road construction aban na committee 13.8 billion in 2025 ye hwe 30.8 billion allocation in 2026 budget ni so PMO we hwe work ya commence 50 major new roads project abane ya ebradwe ne ntiase so nti se wo ka se wo hu ma ekoso a na mini ma ka ye hwa completion of 23 inheritance ye inherit contractor na egu a make say na contractors ni na no omu hu mo ya aban be wotumi eti omoka ahwe ni na etumi aboa ye hwe housing and market ahrowa no so aban ya ye hwe 24-hour a model market o mo ya ama ya wo hwe me ebradwe ne ntiase so nti we nyina na aban ne de egu ho ya de biom na wo pese wo ka se wo hu ye wo hwe 24-hour economic model markets such as Bimbela no so ni na ho ye hwe economic energy reforms ahrowa maka energy debt clearance aban ne tumi aye ni na de biom social intervention and education support ni na no tertiary support rolled out no academic fee ya hwe free tuition policy for first year public tertiary student no so aban na disability and inclusion no so aban to me implement free tertiary education for persons with disability. We provide free sanitary pass for female students or more primary and secondary. Dear biom na one person ye bo wa na tell you be kaka ho makala General Hospital honsem la General Hospital omo bubugu ho ade ye frɛ the former health minister ohumo nka owura Kwaku Agyeman ofi ho a ne nua okoboy asese MPP regional no so by no mu
ni na aban ba yo so no mesom ahwe aboa na ya ye nti make say His Excellency John Dramani Mahama 160 bed facility omo pese omo restore na che say ehya ase ye adwuma esom omo osu ha wo ko eteshi wo ko labadi nungwa ne mekeka ho a ni nyina no ebra adwe na nti ase so nti project we na ye onu hu video mbetumi yi magana fo aye nti se menu anom no te na omo tunto so kokko gu nkofo ani a em se eha adwene yi papa agwan no ebo adwuma nya 2 years so 1 year 8 months 1 year 8 months na the tutu obi a oye 8 years a ye hu bibia obetumi ahye nso ekabubro na obogu ho a ye chama me ne wa ye yetimemfo a bi won se no abam bi etwam ko edi ebone abam bi etwam ko edi ewu abam bi etwam ko sebiwa umia ye konye papa nti we Ghana ni a also hu se NDC aban a His Excellency John Dramani Mahama Dano ono no oba se obetumi aboa yen wo ma ye mbom pai de bia meka ye ko enkoto edwe ni ma ye nsram pai bo emfama His Excellency John Dramani Mahama oni mpanifu etwa ne hwanhia dwumadi omudi se wo hwe vision a omo wo man Ghana aban we NDC aban tumi tena so be 30 years a betumi aka acho se Ghana be krabehwe na Ghana be te se nkro bi a ye kwa ye kasa eho ye fu because edru baby wo hwe anda na nado danko akufo ado no watcha na wo kasa ye Ghana ni kra wo ferry because niema bi aye basa man so de bi aye probosia be di kaka say ye nya abotre because o ma hyase ye chiche wo mo oni sika nso o mu de ekosi o so o mu de akwahyen yo meti bia no mbe fiaba nti de te no aban we mama yen support no yen mompae yen sanyame so on show mama na omo amodin na omo nkwa na omo ntumi fenso mama ni because abaya waba o reset man me no na dia dance say si ankanu na dollar nam 17 na omo ye business say su na say de wa mu ni say stability aba ye dollar no mo kodi dwa wa abrochi me mama no ni ade ukoyi wo niema kofa ka ukoyi ka wo port mu na de say ni na aba fom te de bia na ye nse hyejem na kyese ye hu papa ye de no kre kan kre me no wini adi dance say niema gina na eguso so 1 year 8 months abana yebi 1 year 8 months me dwen ho ana me bi say common sense che say yentumi mfa 1 year 8 months to 8 years but me nim say bi mo ho a omo nim fie ase na de kosoro say dey you because obi tumi ka sem you tumi dwen ho o se mesi sabi onim nyansa sabi ana me koso Ghana no ana wa hata nani ye the politics hata ye ni woni ma bi ho nti aban fe ade fe fa aban ye ebi ye no so hu ye ade fe kosri no bia hata nani moma yen kan kren centrefo no moma yen kan kre yen ka asem no de ya ye kase menka enya menka batima wo ken say ko hwisam sa na mfantini be ka atro lies mama yen spell lies ngu ho sa say abani to me fun nsenche say we ni we abra ye nama e visible ye nama ye nyina ye hu say na abani enti edi entia but Ghana na material say sia no eni bejimin bre ni biom say si ankasan Ghana fo nyina internet be bia wo hu meko enti ye nyina ye mpre hu amankofo bi ka bibisa na ye tune off ye ye fi ho ko say ya kohwisam e ya tro ye nim say 1 year 8 months mama ye bronya ye 1 year 8 months ma ban ya ye ogusu ye na ye de compare 8 years Are serious? Mama yesa. Baby Adri yankwa na ye ni victory fom kodin komo semadu embra semanum mo fancha me semanum embra yeba ye to inside politics ye from King Nicholas Dr. Ayakrado ye ni kodin komo semanum bra enua victory galek mission na wati ni dinatiati ni se na edro ni tie na no pasem ne se edro we adwuma ye titru pa ne se ebeboa ananna ne srade e wo ni padua ni muntin mu ama uhu atokura de dika obabi wo ha okomfikyire a ema nyina no ebejai de otoho anadwo a wentini na wohia victory emframa nyankopon de ama yense ye hunmi wo de wo hunmi a na wo tie so obra eya victory ene betimi aboa wo ye wo bi wo so a wo ana ne yamahye no a obia na ne ka obia nya ne hwe obi wo so na koma bone periperi ni nyina moja ni ntimi ne afusa ne ye wo ni padua no edura wunya ye victory garlic mixture de watwabra ya bia ya na se kokodue ne nam no ye ne basa eya victory ena me kan fo wunya victory bi no a ebeboa wo se doctor de wato aduro so sane a
wobɛtumi anom victory na ka waduro wo nyinaa ne sɛ waduro no na abɛnom a meat aduasa no anom wei so na abɛnom a no anom victory no so akyi meat aduasa woyɛ ne saa bibia bɛde kama ama wo sɛ wo naase taataa woyɛ agya ho adwuma a mesrɛw aduru a mekamfo ama woayɛ victory garlic mixture mesrɛw nipa no bia adanse a yɛpɛ sɛ yɛfa wɔ madanse na tie na sɛ wo so kɔtɔ a wobɛnya saa adanse korɔ no a ntwe mempɛ dwan mentumi ne di meyare so mene kɔbɛyɛ 12 years ni ma num nduro mogyeduru 5 minutes de tim matoto ana sɛ na meti TV ho ntumi na mehwɛ ne mu sɛ motona duro bi asi victory herba victory garlic mixture ne memtɔ duro sa ba moduro no asa moduro no ɛyɛ papa ntumi ne di o me de nsa no me didi afi bi no sɛ didi ya na afi nsa na afi bi no ntumi ne di bi afi mi di ma edurubɔne saa bi sɛmi ɛno so no ntumi didi ɛno so mi bɛ mu sa afi deɛ ɛno so bɛdu bi no ntumi ne di bi afi mi hu deɛ menya me ma te edo no nka wɔ TV so a na me koto bi no me edo no anopa ani awia ne anwumire no ande no sɛ afi nyampara me no adibia ntumi didi mi sɛ afi na tola tamiko ya black masa modro no die edoni na nyame nhira mo aje me pa me problem ye menstrual pains nda ne kakra mo so me nya me menses no bosom ni ma me bre pa me brankasa me timi to tondro no na ne se man ti se yesi ye bibidro ha na makoto ba bia me we me timi fa ka ekọ obi kru so ekoto bibidro me timi no bi tese na victory ni in fact I don't know minim die wo mu die me ko tobi me tie advert no TV so sada na me sorry anwumre na me ko toye na dana me say ade yi to me paade mu no moja tropa yi to me paade mu ti me twa to me phone so kura say ha adwene a nka me de betum aka ho na mo ahwe te say so one way you call ka se na bia me ya bo hye na me no maduro bi te se efi sada na yi sa moja toa no to me paadem no me nya mezi se no maduro e ma me hu sa e moja se bi like say kwoti te se ni nyina flow kama ti victory tie mintimi enja ento ho te to de bia na mo ba aba so am mo me so ma ba so na edo no me di hu adanse obi si me de cholesterol sa de bone na aba mi nipadua ma be di atenase waduro ye victory garlic mixture se wunya victory ni no ma cholesterol no se na nani e density bia no victory be yi ni nyina afiru nipadua no odofo wo pe bia to anama ne 024 25 45 633 024 25 45 633 and 020 129 3280 020 129 3280 a victory mkunimdie ne ade bremo. Every human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise. We can help you maintain it naturally. Natural mineral water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596 273 546 or 0596 273 547. This advert is FDA approved.
Hi. Now, let me tell you about Safari Valley Eco Resort, the first of its kind in West Africa. Upon your arrival, you are introduced to your butler, who plans your itinerary. We were surrounded by wildlife from the moment we entered the eco park. So many activities, all in the same premises. Visit the gym or the stables. They have it all. At my break, I'm able to practice my putting. We also went fishing on a man-made canal. Our tour guides taught us so much about the wildlife and how to interact with them. They used only electric vehicles here. This creates a serene environment. I'm told it's over 1,000 acres. My cabin here sits on 2 acres with a large terrace space overlooking my private swimming pool. Now this is royalty. They have their own farms, thousands of fruit trees. I can also have my lunch here at the waterfall. Quite a beautiful place you have here. Visit Safari Valley Eco Resort in Ghana, bringing you closer to nature. The serene environment fits into the goal of the school, which is simply to provide excellent educational foundation for your ward's development before they commence primary education. At first glance, clearly you will see why the school is called Hebron Hills International School, as the building stands tall overlooking town. With a Montessori style, we have experienced and dedicated staff and trained teachers. Our small sizes classrooms are meant to enhance teacher-focused approach where children get one-on-one attention from the teacher. Hello there. We are open at 7:30 a.m. and school closes at 2:30 p.m. After school care is from 4 p.m. to 6 p.m., while early drop-off can be arranged at 6 a.m. Hebron Hills International School is located at Midye off the Nsawam Road. Locate us with GP postcode GW0688 GA West and GPS code 06884870. You can contact the school and make further inquiries on 050-876-2375 or call the office directly on 0302-918768. Email us at hebronhills.school@gmail.com. Hebron Hills International School. Excel and shine. Na ede na ya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh, Mr. Entry, also yare ya titi me benfie pi nanso ne yam nyono da. Se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what also tamfo Hexa capsules any Hexa mixture yanum bom kotia also no bia ma no anom. Anka ne ho ato no dadaada. Also dro de eno ne Hexa capsules any Hexa mixture. Ankom ni nchiremu. Also ye kura eto yafunu ene ensunu mu. Etuma wo yafunu ekeka wa. Wogire ho a enyi. Also etumi ema wo ye cheko ebre a wadidi awie. So how eye also there compare Hexa capsules any Hexa mixture nanum bom na ho ebeto. Pedudu etu a ko okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855. Apinfo, abatanya wama won mofra no fo, ene mofra woni mfiedu mienu enka ho. Hexa capsules and in a mixture. Also time for Life doesn't always pause when your favorite program starts. Some days, there's still one more break to finish. But that doesn't mean you have to miss your favorite show. Download the WAPS TV Plus app. It's simple, it's quick, it's free. Head to your app store, search WAPS TV Plus, download, and you're in. Your favorite programs can move right with you. Different places, different lives, same feeling. Wherever life takes you. It's your TV, your time, your way. Feel it free. If I cry na menyisika, etia ye mefui. Ehin fa na menya bosia, edia tre medwuma yimu. Kai cry mabre, me ye bosia ato taxi fufu. Suhum Rural Bank. Suhum Rural Bank. Yemamwa kwa baba Suhum Rural Bank. Ye won hye ya hodo bi te se dwadifo abosia, ekuokuro bosia, susu account. Ene da so wo ho savings account. Me bada chain savings account. Ene de keka ho. Suhum Rural Bank was 03422919896. Na won so wetumi aka se. Suhum Rural Bank, ama ene mayeka una. Suhum Rural Bank, enti me pa minie. Suhum Rural Bank, growing our heritage.
Obrebo eye adwumada. Eboa eyam aduane. Eboa eyi nsa free ni peduane. Na eboa woni pedua ma etena ho yie. Nanso wonim sɛ niema a yedi na yenom timi ma brebo ye adwumaden sen pote. Mehu da. Me brebo ye adwuma pa. Ebia sɛ me ntumi ye bibi boa me brebo. Ani and nointing about the live here from the Moses Clinic near Herbal Center about Herbal Food Supplement. We see pa the brebo ama e ye adwuma ye. Na e ye adwuma. Fatopa ye no anopa ne anwumre na eboa ma brebo ye adwuma ye. Sane be ya e betimi anyam aduane a wodi esiesi ni peduane mu eyi mu finsi ye. Eno na me brebo kia pa. Ubenya Live Kid or pharmacy, herbal shops, ne supermarkets a ebeo. Sa wo pedudo so to a 0244 06 8447. Live Kid, wa wo brebo, wa wo ni pedua. Edro yi enye ma apemfo, e ma ema omomanofo, ne mmofo a wonya mfie dumie. FDA age dwedie krato yi atum. Yakwaya ya samba a higher TVXYZ Power 97.9 FM. Maybe Adrian Sembre yene eye Haxa capsules ene Haxa mixture kudin komo yaka Haxa dia no ni say eye all satanfo nti baby Adri yankwe na yene wo for Mike kudin komo and fan Haxa capsules ene Haxa eye mixture ho embra sisia Hack Healthcare abusuaku me pacho ye de ye Haxa mixture ne capsules e de abama ne de obi enka se wanya stomach ulcer bio enu ntine sa wo hwamia na wo ulcer we na beje wakagina mu ama me pacho ulcer ho asem ni nyina no afri wo ni padua nim e de akọ de bia ne se ne ye kire mu no ulcer ne de ye kuro ana aba wo ni padua nim ntine no koye hospital oti yes wanya ulcer peptic ulcer wanya gastric ulcer wanya esophageal ulcer me pato ni nyina no eye ulcer hodo a etimi ba nipadua no so ma nipadua no sebi ede yawo eba ebeto so na ulcer eye ya papa yi abusuafo enu ntimi pato kona kope Haxa mixture ne capsules bi enyi wakagina mu sane ye be ya osa ho nsensem biara wo na mu ya obiara wo kom me pacho etuo betwa ede amaw na wo nsusu no watumi afa ontuma pa ede afra enu ntine me pacho ya ba akwa mu se ne de na chese osa ho nkomo na ye ba eba bedi no aya na nkofo bebre ebisa se so enema mienu aye di stomach ulcer ba de di kan H pylori muwa aye bacteria infections omotimi stomach ulcer eba ne de tosomienu aye non steroidal anti-inflammatory drugs ahodo a memfa ne se pain killers ahodo no mbekeka ho no na ye kase pain killer aholo no etumi ma yen stomach ulcer de ene na chese ekwan ben so ne ye benom pain killer enkofa ohaw emfa emre eno na ne eye Hack Healthcare ye pese ye di nchiremu kakra edeba yen kaseme num painkiller na mmom no de ye pese ye chire nyina ne se wo stomach ulcer painkillers bi wo honom a wo se wo twi wo ho firi ho ense se wo nom esan se se wo konom a eboa ma pains no ebe ye kese wo bra eye painkiller ne air fight against the prostaglandin na prostaglandin no so na produce a substance dey bo ye funu ho ban into one painkillers no na fe fight against a prostaglandin na wo ni padua nim no enu ntina de bia ne ye tuofo se anka se opese wonum painkiller anka wokọ eye pharmaceutical shop on ma ka se pharmacist ne se o ebia me yemra me ya ebia me painkiller we na nso me wo stomach ulcer obehunu painkiller obetimi eden eya ma san se ye wo painkiller bi wo hono a wo ulcer kra na ebetimi ede ama ma ho ayeden atọ enu ntino nka wokọ drugstore a chiremu saa ewo ankasa mfa wo pe
enkonkoto painkiller san say wo yam san say uti ya san say bia honam twetwe mu nti no wakopɛ painkiller bi na wankasa wanom de toso mienu say wonnom painkiller na nka bomodin ase obedidi ansa na wanom sa aduru na wakwa akoto no didi because obo won ma onnom painkiller bonu say anaso wonnom aduru a aduane bia ni nipaduanim na so na wonnom aduru no wono say wo ye ne sa pa eboa ema say stomach acid no release ba nipaduanim pa obonu say abedoso a chance na nipaduane hia na de stomach ulcer na so de oyene e de bro so de toso miensa say uyo bi na wonnom painkiller anaso wonnom aduru a na at the same time no o de ensa ka ho abomodin ato betwe ho e de afri sa ne yenim no sansa sa ne ye no enya de ekoyi e de ma eboa emma wo pains a woti wo awesome no ano be ye de mpa yi eno nti yen hye no nsusa na eno no eho asem no afei de awesome ne de enya ba wo so sanse nipa de wo ye den ayade be ba wo so na bia wontumi sabi wa ma ho ba yi awesome na nya aba yate ase te say no pains a wo fam na no odene hunu ni awonya hunu no me patro dro we ana me kanfo e de ama eno nti ne say no wonya symptoms bi wonya signs bi wo nipadua num say aduane to yam wa akra na wo yam no ahyase ye wo ya na de bia no me kase say aduane to yam na sa wo yam no hyase say ye wo ya de a ene na wo de ne gastric ulcer de ye ulcer kro na eto wo yefunu nim no eno ana bia aba be ja wo so sanse eno na aduane nya to yam ano na pains no ahyase eye den bo won kaye na de to so mienu no obi a se pain no wote ulcer pain na wo de aduane to yam na so wodidi na wote nka se pain no ajao kakra bia mfa ne se 1 or 2 hours bia me paucho na stress wo de no eye duodenal ulcer eye ulcer kro na eto yensuru nkoto nim no na de me fe na ye me de was haxamisha ene ne capsules ho no se adro we onnom ma ne nsa yade ana se ulcer kro wo onsunu mu nko a de wo onsunu mu de wo yam de wo ye fe ne sen esophagus nim de wo num ba bia mouth ulcer bia no eyi efri ho sanse nsu bio se eye adro a asa yade ba akopɛ ensa yade miensa ensa yade 9 yade mienu yade ba akopɛ stomach ulcer eno ntire me pacho wo ulcer de a ene na edin we na wo so wo haxamisha and capsules owura fia eye ulcer tamfo na eno ano no ya pebi e de amount eno ntire wo san tin ka bi se e bia ya na wo tin ka so wo bo so nyina e hyehyɛ obroni so nya acid reflux oboso so san say gas e wo yam no to de bietimi ebo e de ba wo soro na ma wo boso nyina hyehyɛ san stomach ulcer kona kopɛ haxamisha ohu ebeto anopa yo no me ya adwene say o sorry no think as wo nsa ano eno na anu nyina no to de bo it me titriti osa timi decide ne ba o osa yare bone pa enu ntino so wonya satin kan bia na wo de no stomach ulcer na dia ba dia ene na dro we na agi wakagina mu amasa o hawo no afiri ho e dia ma obi akoma timi bo ni pim na nani su nyina kra no echim no onamo a me pa cho na ni su timi twa na to once no agina me pa cho hwe ni ye osa yare bone and she ya woni beba ho so no na wo da hospital mpaso pomodia na kope haxamisha and then capsules no nom ema wo ho ento me pa cho wo so aya na udi aduane bia na o se aduane na achoki uminim hanum sei obu okra de o se aduane no ejina ne bo obi kura timi ka se aduane na ase entimi nsane nkoto no yefununim na eno na ne bufu a otimi de nsa wura ne minim a no afie aduane ne nyina ba bonte mesrew sa ne ye no nyina no stomach ulcer timi de sade no eba kona kope haxamisha ne capsules na enonom ma honto won so obu ano hanum sei no tokro bi ne da hokoto abi no obidie timu emutimi ya ne ya sanse osa kuro no yade a yade boni a ono so science ne symptoms a wonya onipadua anim no sa amena na da ho no emutimi ya ne ya na mo na chiri bremo na chiri dompe na chiri nkase nyina ya ne ya obonum kura na wontimi kura ntwinimu sei wontimi ntine nimu sei osa de obeye wono no kona kope haxamisha ne capsules ne nonom ema osa ne enwane won so de no etada bi kura na ema okasa ho kura ho ayedene okasa ya wa wotini nturu ntimi nkasa dene
o nanti ayawa wo ntimi fa onan kran sisi form gene me pacho o de kope haxa misha ene ne capsules nonom na hwe de aduro yi betimi aye ediama me pacho bia na aduani si honom untimi ntibi ni me pacho reluctant to eat and has a loss of appetite because of stomach ulcer ene aduro we ene beji wa kagina mu haxa misha ene ne capsules a ekon editia stomach ulcer na stomach pain biara wo ni paduanim no kona kopa bi na nonom ema bibia enkoyi emfama wo dia no eden na ulcer ayo ulcer nti ye do ko hospital no ye di endoscope anase flexible tube no amepacho ye endoscope ye dia 2 minima kwakoto yem ehwehwe babia yade ne wo mesrew eno no nya yaresa yawa wo fa mu no so no min didi pass on pese obefa mu bi odia ene na kope haxa misha ulcer tamfo na to adro yi bi na nonom ema ulcer ne nyina no emfiri wo nipaduanim enko ede na ulcer ababaye wo nipadua yi ulcer nti wonya diarrhea aduane bia to ye mu asabi no wogya wo nan na aduane ne nyina baba besia kɔ ene nti amade bia no enuane nura wo se gyina ho na etimi hye wo nipadua no tambia no na nti ne fon na wo fon me paucho kona kope haksam sha ene ne capsules nonom ma ulcer no emfiri wo nipadua num enye de enkofre number ni sisi a na yeni nkomo ba bia wo bia no se wunya bi mpo ana wato anase omso ma short wa mpacho ye de bi be bro na bibia no akoyi 0240 23 83 10 0240 23 83 10 anase obetumi afre 0203 822 855 0203 822 855 once betimi afre 0546 189 405 0546 189 405 bepacho to say adropa aneton ne ho enti ba bia wo pe eye haksa misane ne capsules bia no obenya bia to na mom no won kran ha na ne duduo mu a ko okan se drug lane eye repass Tinated, Hallows, Emefa and Beniz. So, Kumasi, a PFA, a yet Danny Helba, a friend Subet Miako Colinak, for the mains, and a Misty and Arms. Oh, Coforia Cogapson Pharmacy, a friend Suno, say, oh, a yet Cocoa, Oko Isaac Grafstan, Dudrum, Obenya Bia 2, why a mumuni away, Tamale, Ayo for Kujo, Heba, number bio, a 0240 2383 10 and a 0203 822 855. Also bet me after 0546 189 405. A haxa mishine capsules. No I jeme so also a town for abusia madam was say madam be see her. Mesamo akwa babiom do ba TV XYZ so baby a wo hwe me bia no ene baby a wo tie me bia no enche kra na aye betena enkonwa so na ye de enkomo agu ho no aba ende ye wo aye list wo na poku wa ha ono na ye ne no ebedi enkomo ende on the one on one ono no ye penny or that gag ano ntinde ye be prunsem no ye be hwe aye Arise Ghana on press conference and matters arises also no gold board controversies no you be do hon common minority you be legal vacation matters and sana a multimedia agenda against the government and also ya dia you be di hon enkomo papa yi na ye di hon komo dia na me pa cho
wo Kumasi dia the Kumasi experience ne eba the Kumasi experience no the Environmental Protection Agency a traso kan EPA nyame ya adoma omo the Kumasi experience ne de brain wo Ashanti region 26th and 27th August 2026 and this say why ready na uti ya crado na fishia EPA when him say the band to we can say politin backs in niama sa Roberts no effective 1st January 2027 until ayade omode ho education omode brace I take away packs and ne sania maniama na ya basa na ya kro ni fini meka ho ina no Kumasi experience a 2-day Kumasi experience no omode brace nti me pa cho wo Kumasi aye crowd Wednesday 26th of August in EPA be float through Kumasi the principal street of Kumasi is also na 7 a.m. anapa na omode be shase na omode nema kopiem wo Kejetia market 10 a.m. na Kejetia market so me pacho omode abam kidi 10 a.m. Omo your officials and be engaging market women traders and members one-on-one no more bon komo efano me be koso how I yen to politin bags and take away packs and I don't yen j num basa me pacho Thursday no 27th August 2020 Session so me pacho bebre EPA clinics from 10 a.m. to 5 p.m. Wo edum asafu labor Kejetia Kumasi City Mall no so jumedie no ebe koso kama pa Thursday ne nibre no so 5 p.m. no no so EPA be hosti EPA in focus on be live section at Longford Royal Center Longford Royal Center unim ho on a hotel and a day center minimo matidi no bete muna munim Kumasi 70 and also because kama panti Kumasi fu ye munje shwe ade fefa eba Kumasi EPA and mu bedi dwuma die kama pa ya tuni din Kumasi experience nti monye krado Environmental Protection Agency also protecting the environment our collective responsibility nti anya krado se sa dwuma die no ebeba so kama na bibia atodin na bibia adedin sa me pacho Benji's Estate and Investment Limited 12-year anniversary promotion almost a title led a land or Tripoli proposed airport area no so idea omo tonton sansa si papa a few minutes drive from Sagleme affordable housing project no yenim say enche 45,000 Ghana cedi sesiano 35,000 anti promo no saso na me pacho bebre installment no amucheche na kakra no so 40,000 Ghana cedis. Land size in a 70 by 100 plot no a well demarcated so na water and electricity available free sand on a site for a project no will provide site planning denchamo any free site a visitation nina no ombeyamo kamapa special package available for companies, organizations, schools, welfare and a association others nina no ombe kama bibia to me akonkan construction building construction other service omoyama so peso musidana ombeyamo supply building materials rentals in a house roofing na the subibia to me at the dinsa when a Benji's Estate and Investment Limited in the Encomo wo 0248780887 and 0553116602 na bibia to me konkai Tema Community 25 junction opposite Goodness Filling Station ho na ube huomo Benji's property today pe umonsa asini bina also with me enya na we see what dying fi say dying na eye ejapade na bibia etumi adedin asana bibia akọ kama sa make us say eye ora listo nana poku awaha why crado ono na executive director edema eye magak ono na wajin konya menini sia yache phone so de meni bra pani din komo pa na endes wabe ye bedin komo anti ensemo ho ende ye hwe multimedia efano ensembia presenters emienu atena ho
say 1 year 8 months ni almost say omuntumi mfa weni nche project bi asese say na His Excellency John Dramani Mahama led administration aye yebeka ho asem gold board nsensem no so ho and education matters schools no ebie no mun sensem bebre nti ma memma brapeni akwaba na me ho bi enfembro akwaba na bibi aboko de ma feel phone so na yedi nkomo emse hu ye ho achi ana meboa mesho mesho ho fe na woso enye easy ai fe mun ko fu bi omo yada papa ai omo wota kwa boso omo yada aboso takwa for dey say ho emifie nti mechi aboso fo so omo yada pa good amoni say omo yada papa wow matini din ba mi hu ne ai nti omo say men kan tro so ba TV no so a na omo agiga papa ko fu bi so osunyan omo so yada pa nti omo so ba no osunyan fo omo so omo agiga papa enti emsensem egu bamba so na ye bebedi ho nkomo but yansa na ebe hye nkomo no so no ase no mepese kasamfo yi me no ye behwe fi so no na ye de hye yumedi na ase o se ye de kan o man and it's been almost 2 years in this administration man. If you take out the economic performance I no credit will go to the finance ministry as fiscal managers, NABA Bank of Ghana as monetary policy managers, and the agencies under the Ministry of Finance, for example, into Obebo Gold Board and all of those other agencies. Uyi economic performance ay stellar. I mean, inflation, abaform, CD to the other currencies relatively are very stable. It is difficult to now then point to any other sector because in the last 2 years BB way abino aya what that monumental effect no it will be difficult. I think it's one thing the president may have to also watch because yes, on the economic front, fantastic. He promised he will reset the economy. I think as far as the macroeconomic indicators are concerned, but people have raised issues about its effect on the macro, on the micro, among the bigger one. Yes, in the bigger one, the effect on the smaller one. We can have an argument, but I think generally on the economy, fine. But when you go outside of that, now Opesa will pinpoint any other thing for the past 2 years now. Yes, you would say it's a big push. In the Ubemono, Yasuso Niomani Bebre Soa. Inti kakran kiti bebre and share down crystallize inti you don't really see the effect of a lot of the things and I think that is one thing so was man penyin because anya people will go like was there so be a throw baby in say o man penyin wo buy no apart from inflation me see obi omo tonwom te said the obusa MPP omo the free SHS sa no mo tojum no omo tojum. And when you put in these reminders, they become upset. They become upset. See, we will continuously put in these reminders, and then you can keep getting yourself upset. You chose to lead. You chose to govern. You came to us campaigning. In fact, pleading and begging. Why is it difficult for you when we put in reminders of Nyoma Wankasa, Nyamin and Beshawu? And Nyoma Wankasa? Yeah, but sir, what is it? Maybe you're buying a new master. Oh. Now, what does it come well, then, Nobi, an admission is not any challenge thing. Now, we are one more come court here. Moses obey honest person now, council Mukana, and some to Temkana, judge, will be investigate, will be and then Medi, and the of course. And as you say, an idiot, Obi, a lot of near Bocamo, now you bring more people to investigate, now can cross that time we are just over church the bazaar. So when him say what pay you, when him say what pay your court now dear no Ukraine nya fe na ba wada bia. In fact, you investigate you no krano. Obet was you are really an honest person. That means something might have really happened tina. Say be ukutu sana moy. Say when your mama yen concern say uko baby. That honesty, that principle, that's why it amazes me when the NDC frowns when they are being criticized or reminded of certain shortfalls about my administration.
Just some 2 years back, you were part of the CSOs, the media, other opinion leaders in this country, the clergy. That is why I am the way today. Those institutions that helped this administration to come to power based on a certain principle and honesty. No. If spokespersons for the government, we are doomed. We are doomed. We are doomed, Obi. This government, the oye ye papa biano. Obiano obeka da. The same manner, no. Say who ye worth your salt, now you're principled and honest person. You should be bold to criticize this government. What we want to eradicate from our communication and some of these are criticisms, you know, insults, any fabrications, any lies and untruths. Mesamo wakwa bebium edeba TV XYZ so anti enona yekohwe sa akasamfoyini eye obini omahene of multimedia na omode ensema omochese omuhu bibibia obetumi atene wonsa achese se we anyway your project His Excellency 1 year 8 months why we Ghana near eya incentry adwuma no bi mo yema eya ya rehosem ma ekoso bebrebe ya yenhu senior journalist pa ma hini so hunhwe ene menua lawyer obi almost so hunhwe very serious. Listen Nana Kwesi Poku, Executive Director, Good Governance Advocacy Group Ghana. Into you. I mean for akonya isu na mentia etifo ni ahwefo. Titiru ne penifo majebre ewo abankesiem. Etie okasa fidie okasa mfonyini ewi abrei ene omwa mebetena si omato list ne doso timi wo obi edi meche obi aje so na can you say sad sometimes na I think say ade ba ko a wo se Ghana fo nyina ehu and say by the grace of God and adoma chade anyame de ma ne ma enti no so you say Rama Hamana de mobile phone back Ghana me pa cho why we are aware yes okay now we are obi so tie onim no to me mind ho abakwasam okay now so we are aware so say what they buy no the most popular TV ad buy me gina baby na make us say okay so yeah aware so say one no why fiber optics will be anya bi da woga me aware pa okay enti nyame adom because of that very important developmental agenda na otimi drive Ghana through no enti no ene enye den say obi ebetimi access information na kampese ayene den say obetimi ahu how well a government is performing. And untino say yenuanu mienu say almost say apart from maybe the economic aspect of abayno modembo na dia kan de omuhu ya e mane nyonwa jo because sabio nipa wo shedada unyane na eden what you say but eruba bi so a fa hye otirimu say akokọ sache a enya akromafe that's it na de ebema akokọ asantimi nya akromafe ne say akroma no da bia no onya wa na nko ho akokọ e de na ko wiem akokọ no enokre na wo akokọ wo ye den kosa na ama akroma na ni age wa asa sa na bi unam no wo pare na de ya ene say wenumu a sabi enkomo mpe NDC ni o maban yie no omo ena sabi o enim se ye frɛ bibi
hypnotizing the enemy. So maybe NDC Abanya, they want to hypnotize them, and I say they try to bring them around, maybe for the purposes of say Abia Omumbo Machi BMO said you. He say mobile phone, any internet, any dear Edimwetintimaya Bruni friend social media, other romantic. So say you be any to the baffle. Sir, there be. Say washa then yani pet or first encounter is your mobile phone. Sir, who show mobile phone we and Sakra was sorry I pausing. And now who him and sana ebikura we bisa say na medahin and I say bia menkwana meda. Omo na yemi no o musa na yire kra se ne ho te say ansana odi kan hwe ne phone so ko hwe se obi afre no ana obi achia no ana de na ekoso owiase ansa kra na wabusa na yire se ne ho te say ana wabusa ne kunu se owura ho te say enti no se nyi obi a ne tu ne bafo enkola no nya o mafutuo e wo mobile phone so sa enu nti wahwa NDC ne attraction na e wo say no enye NDC na ahye da akose omo kwa akobode wo say amanfo mra me join party no eye abanda da no esu ne ban a wode eba oman ni mu a ema ene mafo mofra ne mpanifo nyina hwe bi o social media so akaso say there is nothing that can rob these omo eni omo bebri ba omo ye no afi internet ne so obi antimi mpepa ne boa sa anu nti no social media akele jandam because anye bia no the traditional media said the etisu no without social media no can do bia sa na tie what must say meti wasepa we thank God say technology ni nyini konanim what are the issues for example o catch me say being crystallized here say wunim but what said na person obo jandam minu ekuma obi asem na making because how can aban or when is wadi hunu kakraka they say John Mahama aban or say oye bibi e friend a big push yeah no big push no the aspect of roads are all the roads minister nam kwan so da bia making sure say obey monitoring and evaluation now one making sure say obey inspective projects or the ama contract ahodo to make sure say some projects no me no ka say minister nam kwan so I think say he was here in Greater Accra yesterday. I don't know where he has gone to today, but he is on the move. I'm making sure say your friend is say I say no Michelle Campo baby. I'm making sure say akwanya ho do ayede ama. Minim say what from Michelle Camp road ne so towards we anya your from yare no aka say sebi miya na just ye kobie miyam wo surgery ansane ye hu we tua enti no say o ka say enioma no crystallize ya my question is ye did akọ na ye kwan ana because ade they assess aban no the first number one thing I was see it me who say aban or perform well and I say on perform well no the economic growth and I'm one kasamaja to more platforms so because the monetary and fiscal policies are aban way to Mahama or co-opposition and yoma na ye na ni swade hu ya ma na nwie and o say okay okogina home no wasa aba oba ye ade a enwanwa pa kese a ama ene John Mahama chese MPP fo nya na aso mpese omo enchenenwe enuntina Sami Jamfi ho aye o mahia chese omu nya kra nka Sami Jamfi kra nka se bi nka Nyankopon kra nkuni mfra asase so ni nyina nso so ene sen opani ne se ya tena o mai wemu mfie a se bi o yentimi nka san se yenim how Ghana kra no ye wo no until say enkroma beje independence ye kodi mfie aduoson meboa na before mfie aduoson ni mu no na your friend is Putu chief wa Ghana ko
nuanom nyiresifoɔ so abagana kɔ meboa ama ya konkwaso meboa ni nyina ya tuye fo magudie ma na ye din pa na nke sha adaka mu ansa na yesesa akɔgye Ghana na abɔ ye ho so no na ye den Gold Coast tikampo ano because kosi broni beduru Ghana ha no sebi ye mpo ano kra na anwea ahohoro a ekogu pumu no na omutumi esesa de broni frɛ ne nuggets of gold a omo efa etimi de kɔbɔ omo bra enne ye so kɔ Buckingham Palace a King Charles ne a cup or no tea crampo ni ye gold. Wow. It just say ye gold no if I can see na no ma fako. Now so him say on my way till now yen two about 5% of the gold deposit what yasasim till now. And I go mama say ye tumi to this a good day mineral resources see fa kese na ye two ebubu sika kese switch for sika omo ka say annually sika omo e to gold wo Ghana ha e sika kese ni nyina no ekɔ ankra botom enti for the first time no e wo se Ghana ni gold na nyame de ma o man ni nyina no o man mu ni nyina no eso mfa so enti wo say let's think outside the box in his thinking no see there be adia ema koko a eye Ghana fo nyina dia sebi na enya Ghana fo nyina so na do koko na mum koko kuani ni kodo ni koko na wo kari esan se ya fe koko no cash crop ntino aban na eto na wakoton ama no ne enya se wo awodo koko anu aso akoton no ama no ne enti sa na tie dia ye gold no eyo manfo nyina dia ntino wo abetu gold o man mu bia no o man no eye Ghana government ebeto and no say na sa na tie dia baby aye ton gold e wo man mu ha eye PMMC nti obebie gold board meboa sa na tie and we bie gold board enra mi tie mi nua Sami Gyamfi na wo hwe the speed a Sami Gyamfi dia dani gold dealer obi a won ton gold da na law keke no okosua wo school na ene ogina simpie so na ochechire gold ton mu ema omo a meni omo nam a sebio omo ye gold dealers omo bo omo nsem ma ne say enra mbo omo nsem say omo hu bi da all because sebi tikesi awi adwe enye se wokona tikesi no wi adwe na chese adwe emre odai oso da ye pa na o se da bi ma mefa adwuma sun ense makwala Sami Gyamfi sa watoto ni o manu a wo kasika within a year and half o minor timi anya free eye sika kokko mu no eche se wo mo a na kane no o mo edie sika kokko adwuma wo Ghana ha no ese o mo ebu o minor fa so papa enti no na enya me wanwa se enkofuo bi ye o mo jandam now back to why I think say I will say yenya repentance e wo ye nuanu mu a omo multimedia you see the media is the fourth estate of the realm sabi so we executive judiciary in legislature every wa wo mo a o mai fapem esi o mo na so kese pa ye media no now mini ama hini busa question bi say adenti na wo mo ana kane no o mo kan bi ma aban no say na aban ne baaye no o mo nka biem o mo nka den because for the first time Ajo Mahama all call rounds e make sure so obey manifesto no woni wo mo a na kane no o mo obedwa mu kasa eti aban dada no woni o mo nyina hyiaye woni civil society organizations ahodo e wo Ghana ha nyina hyiaye woni media fo nyina hyiaye woni ye friend say doctor fo e wo Ghana ha nyina hyiaye woni nurse fo e wo Ghana ha nyina hyiaye obusa wo mo say me a me ba be sommo Ghana fo no me pese mo nka de me ba me nyema mo yes the reason why it's very difficult to criticize John Mahama no o se kire me ade a me ba me nyede me nyema mo na me ba ma ye den ma ye na se awu hu se civil society organizations omo kone na so koka opani wa ya de we wa ya dru ha hanum ka to aso ye ni se ya nke be ye debi o ya dialogue
na enti nko ka den because asema ehia no omampani no eguso one na pamfo ye den eye de en atosini so no omaka kire no a oguso a wo den onye hyehyeye. It doesn't mean people are not even criticizing the president or the government. Even some of us who are still with them, we criticize them. Yeah, and me criticism back I criticizing. To make an insightful comment, be say people are sitting on the fence, as if say there are issues to talk about, but they are just being gagged, or I say they don't feel it's right to talk in a John Mahama government. Meanwhile, everyone criticizes. Who doesn't criticize? How many times haven't we heard people criticize? To the extent say no be casem cry now your software. Now say otabe wa meka bibi. Obeka bibi Ghana fortune aboso. Abani mu krank nipa ankasa. What is abani mu nipa ankasa? People beyond abani no. And omo kura ko rebuke say na obi a wo say ya adwene ya ketenkete no. Na enu nti cathedral en kenya sanki yesiye no. Wo kura wo resign from cathedral for no a board. It's not just a wo dia no wa adwene ne yedan kete chen ye de. Because en ka person yesiye an ka resign. Meboa. People criticize him. Emma okoye wontimi ma biem because panie ne ewu. And Pietro Asania. What I say? These are things that are happening. Meanwhile, did you hear Mensa Otabel criticize Akufo-Addo once? No. Oh, so that hypocrisy now, a way and tem, the bia yenya diema nipa, and who say, ye ni afa. Now, it should be very obvious. Now, and Kofa say yechi. Oh, the bia me can't say, so movie dream why we me for. What am I say? Because I didn't any petrimuno, Yankopo, most will be fine minimum. And until I dare show out in the yano. I then a shoe be a unti yaw no wo. What me drew but I show, Meboa. And you see if you are young, I see if you dream. And you know, say, ya make sure, say, you bet try, say, you bema, or more mutating a casa for Miniswa, or more bought dear Omofan Jandamano. Anyway, what's ya? A bed do baby no. A bed to say, or more ebe preachy and your ma. Bibi any one so never saw Casa. What must I say? But we thank God, say you have other bigger platforms. Yeah, yet this way, a man phone in our video. The first message about my phone so if you penicasi a power him or him kukuku power. In a very short phrase, I said this cannot be right. John Mahama is doing well. Penicasi a power. We need the permission to mention his name. Ebi aso ya kasa wo TV no. Ebi obe text say me money dia. Mebo am wo penny kese pa. Oyene kese pa. I said this could not be right. So and this kind traditional media o kasa wi a obi ani ekwan obetimi abere baati enne o kasa wi a enkola fa wo video no mja kwato TikTok. No ma analyze video no. No ma hu say wo ye penny kwase. Oh, who said Enomeko? And I think say it's about time and you may be a moya no be jai because on one will move when you say. If you are now watching yourself, oh, yeah, I'm a young who say, oh, yeah, baby, if you are not making multimedia, the one criticize ya by way, and let us say, be a who cross away, Juma. It's missy. It is a nuntin away as idea. A or Chame Kwame or Simintina Usme Fidea, any tutu. Now, Mintina o pay dia me fa from ubo say me nam soro nko a nti e mo monye another video e me ya say ma fa ma adwan koso amama mo eye me nua kuma na ya okese a wo peace FM o say na saying me nua National Identification Authority. Omu issue your friend is saying statement be trying to let a man for know say okay, who are we national ID biano. If you know say open say national ID call district from
age 1 to age 24 ɛyɛ free yɛnyɛ okapre na mmom from age 25 upwards no yɛbɛgye 30 cedis na nana yɛ ɔkɛse atimi afa newspaper afa adeɛ a yɛayɛ o your friend is a press statement no na wahwɛ animu a kɔyi aseɛ deɛ a ɛno no yɛ te sɛ unsɛ air ticket yɛwɔ first class any second yɛwɔ economy ɛna yɛwɔ deɛ your friend is saying business class ɛna yɛwɔ first class ɛna economy no kura yɛwɔ mu mmienu na watimi akɔ deɛ ɛyɛ first class a ɛno no te sɛ bia wontimi nkɔdi lie wɔ district wo nso a wontimi nkɔdi lie wɔ ebi a premium ɛna wakɔ prestige deɛ ɛyɛ number 1 no te sɛ VVIP no na bɔɔ kora yɛkɔhwɛ a yɛwɔ ticket ahodoɔ wopɛ popular stand wopɛ po akyi anaa wopɛ VIP anaa wopɛ VVIP yɛtɔn these are options nana yɛ ɔkɛse yɛtumi ahwɛ nyame anim ɛsɛ aban wei yɛ aban bɔne na aban no wokɔ akɔyɛ wo registration a wɔgye 600 Ghana cedis ɛne 700 Ghana cedis so wɔn saa video no na nkɛnyɛ sɛ mmerɛ na menim ebi a production ɛbɛtumi ayi saa video no a na nkɔmɔ bɔ video no ɛma nana yɛ ɔkɛse anim gu ase yɛfa sa ntama anim saa suban bɔne ne yɛ bɔne ɔte kasa fidie so wohu sɛ deɛ nti a Peace FM anim wo sɛ Peace FM obi akora nim sɛ fa ka wɔda so wɔ hɔ mentie hɔ da because yɛmfa saa adwen bɔne ne ntena maa mu ɛnwe sɛ MPP na yɛ party pɛ sɛ wodɔ MPP na sɛ NDC wɔ aban mu deɛ a ɛneɛ whether good or bad because you oppose NDC nti no ɛwɔ sɛ wo criticize na Ghanafoɔ nyinaa hu sɛ sɛbi NDC deɛ wo wɔ aban mu a sɛbi ɛnyɛ ade papa na press statement a National Identification Authority issue na yayira kwadwo nsasaseɛ ana ne communication department esa hyɛaseɛ na watimi aba bɛkan ɛde atumfo tragu nipa ani sɛ de 600 Ghana cedis na we yɛ news editor esa yɛ news anchor na we yɛ saa deɛ we ya must you be na say despite na dwuma na no ehia no because this one must be punished. When you say misinformation, when you say disinformation, police in court is a CIA. You're a journalist. Now you're a journalist. Are you above the law? Who a journalist? Are you above the law? Nankama TikTokers in ka. Obi a way news over how many years ni? She would dibia news came. Now dubious nature, dubious character. A good animals me call social media. Say na mafosi dinner term no. Amo bi kwa beka se wo kra onya Ghana ni. Na ye do free se Burkina ehin na ye do bedoye. En san kofo no ya ye hwe omu yi papa. What must say? Enye right. Se Benin o se Togo. Omo try article bi me kan ye na fa me rekra ho. Ani yesi ma memum eba bedo koko mehame goso meboa article me kan e maybe me tie but no I didn't but this is someone who Collins Dada wono who knows him very well. What must say any worker na wo be ye na chese ye man ne mmo na wo wi na wo se no ni mu asesa mo nyoma na mokọ eze watichi etu be bo man no no ya no ma bia ye kire wase o ye kire wase so anko ka ye say utwam pia ye kire wase woni mpanifo te ho na abo saketesi anu atwam ko abo bo se pani ba ko bisa na hwan bani ansa ya chim so anko fa ma ye what must say entino eno ma bi wo ha ya nyini asoman mumye reason because baby a ye dru no ye nko ye chi biem obi anya ready so obekọ MPP biem
because they say kwasi akura mpo a we MPP no na adwena sesa yes mi minimum a na say o mokoto abai enkitahudi a ekoso a ba o mi abodi obese die mia papa obedie mia agenda they making sure say ba o mi free system ni mu no edoso and they are making sure not because of anything no they don't want that mediocrity intino ene obi abani ate akodina platform so kasa John Mahama no buy em so mo ba be 600 TikTokers fire amari sakọ no o me say o me de ni pieto say o me de sanwa sa na grammar no eko na ni megu ase poto ko social media kan comments ade ye dinatem na se bi ye obi nie radio no mfa wontwa woka be bode ro kasebo na obi antie bi na ye dura ese wona makane no wonam a wonam a wo kura wo so radio no kura na wo TPS FM ka o se Nyankopon atwia omuka eya ka twia no because all the adwen boni tire wiase a Nyankopon otwia ka enya de papa etimu nyai sa suban boni no aban ne ye boni a munka me aban ne ye boni a meka ma ye campaign ama John Mahama and so John Mahama o ye boni a I'm even always looking for boni a obeye na maka because sama hwe na manka na se John Mahama na ban Nyankopon manusi sum na kan so eko position a na je MPP at the time nipa kuwa nipa mamboye for na eba o na am I ready for that government? I'm not. And I was saying yes the otwa no onim se na chia so we must always criticize constructively. That is why me dey asem no eba be wie wo no hu no aban no sebi obone ho modern. How aban kura timi anya sika after having gone through that your friend is saying economic crisis Akufo-Addo no more self-inflicted kronunti omu hwe o man ni sika na wo hwe sika na ewe Akufo-Addo botom ya odi bu man no na efa kese na akodi onu ni nua Kenofrata botom enu ama afa won Kenofrata ede ne ho aka ban edwane akotena America na say this is extradite no waba Ghana no nya ferie kakra na munya niwo kakra na sebi John Mahama no watete apansam krampo no se nkebi wo fi anka ope papa otima se ade a yemfa entu akwalafo eye Akufo-Addo yemfa ni ntu akwalafo ya bi kwaku basashi ade yemfa ni ntu akwalafo ba John Mahama na bra bo hwe de wama president na ye kama enti ane wakono nya mo fe wọ́n sẹ́ John Mahama kó dina obi ohini bi anim sẹ́ sọ́re wọ́n bi da na mu nipa na mu di na chi na sebi ene Nyankopon atwia o mo ka mo makogu opposition no san kofo na o mu gu opposition no o mo sẹ́ so ni John Mahama alaka sa Ghana for ya huru yanim kosoro ho ene mani bi wo ho mu nyai airtime ena sɛ no nyame adum social media nti no wo ye boni a ne record wo ho ye ba bebo ama obi ehu sa nka production was have video na kamu mmona mu fa ngu na ya kese animu ase na next time wo kan news a won kan de wo krata so e mani fa na adwene keke enka de ono na adwene ye no na de wo krata so won kan o pa man kan NDC for news obi an sew sa wona wo ye we editor wo betimi ya edit de wo pe but don't edit the substance oni pa kro de aba no enka de wo pe ai news no jai kan there's a court in studio ya me babet na hanu a John Mahama oye boni ameka oh yes MPP for oye boni ameka and they say Haruna Edusu oye boni meka me sorry in studio han kotina ba bi nkoka na ba bi oye boni bi oye boni meka yo ekwan a mefa so ameka no so no onu ade atina so odidi obe hu say yes akwa no atwi manim ka say kananim no be jai boni no because o mani ye nyina ye dia enye ba akofo dia now saying who said John Mahama president President Kufo okudina baby say emma John Mahama ne NDC for nwene say omanya abak dodo entina oman ne ye omodia meboa sa Akufo-Addo te so te say President Kufo criticize ne da man tv de na Akufo-Addo ye wo man we mu no ohun say nkwala na omo wiase no social media ntino ukonna say ohwese na yesi chi President Kufo abo so a
Obe ferry. But no no aso kan ho bi. Enye ono self-inflicted. Wa buy wo so Akufo-Addo ye ya nia ya de. Wo president Akufo na ye president anka fasa de ne ye da. Want me emie wa no anka e levy mu ko bibia koso covid levy want me emie wa no anka bi da say Akufo-Addo ade we ya wo ye ndi jai sa enke yanka say oh eduru ba bia Akufo-Addo kura ye bone no president Akufo a wo ye pani a se bi owo fie no o kan bi wan ka bi da enti no se wo ba na se do mama wa ba mu dia utimi hu say you have not lost your voice people will criticize you yes na the pani ani mu twitwi fom na se bi enka se bi pani so atinu ne nke po akuma na se yebeba pani se yebe po akuma na da bia ono nko ade opo wo akuma na me makuma de wompa yebeka se pani boni o se ka ki pieto sa na se otuma se etienye ade bi wo wa mumi enyai enye na ani bie na e ba no e di speed na e ba enti nuntimi ntina ho se kane na na wakotue sika se bia Ghana News Agency nko na efa wo news nko ne enka se oh wa ya ade no enne se akula no ono nko atene dem kro ono aye wo ye editor SI reporter sa wo ye amateurist and the opebia otimi de koto provided say entia o man nemra sa otima say and this is what democracy is about enti no emma o mo nye sa shouti shouche ena media wo ho a menka ho hwe ade atia obi de ba ene enye ye dia enti yenwuo manimu ase dabi yenye sa asamo akola ye bone a tia no obedwam sa emre bi a atwam asan foforo o ka so okodi di president Akufo-Addo doctor asem u se no si ene ne ewi asem no ewi asem no ne te honom na o mu di nkomo otima say that's your example which is worthy of emulation. But Busaun say, could you say, or are you able to say same of Akufo-Addo? I don't know when me wa no da. Nyoma course you dey dencheche ko benina to the extent say journalist etimi ko boni tuo ni yakuno. When me wa no da. It is han nyoma mo chise kokua mu amoye no. Ene mo surrogates ni nyoma no munyai na munya baby o man na dru no. Sebi. Obi nka say men criticize Aban, criticize Aban, but making sure say obey fair. The word is be fair. Because President Akufo say oye Freemason, Lord member. Omo tools omo dey adwuma no. Ruler ka ho, ruler. Rituals no, ruler. Enti ase say pere yo. Okay. And omo common gavel. The attentene yes. It is a Freemason. Now, Kona Kushan Treter now from Mobra, wow. And then Colani, no, sure, no, I dream almost say, or met me as when they are who doing King Colano. There be in Colano more abandoned. Sebi, ni papa and tuni for so Koyupi, and I call NDC. Or more abandoning me, say Nipa, what Tikum Nipa watch. Anybody man penny or what? Not the or no, then I know Fafa, I can't sem. I can't atro say me ba meye we wo say ba o say bebusa say dey na apese me nyama ono wo ho a no akoto aba ma ba omia obi a wo be $4 from 4 dey akọ 17 e wo ho a na jo mahama na o dey $4 ni ko do 4 ni wo ho a o so me nkoto aba ma ba omia because me imagine no say be ekam na watimi aba be body ba omia ho dey ra kire me because e yo aman yokuo na aman yokuo no say be e so chen wo man no it is all amayokuo ne samayokuo no omo ye nioma na ensem fata amayokuo no ni oman no de yin neso enye subset of oman no it is all ye pani na wo fi a senkola ewe nanka tia omo ne yanka se wo ye nanka wefo na se wo ye sa ebe magana fo anya wo mu do na omo ni watena yie ehun se oh papa we de sabio o kanokre na se ne MPP wo so a onkasa o ka me tia omo wo dem na John Mahama nanim o ha ho nanim nya ha enti fo no so tia no dem so fi say John Mahama ye bibi na nya friend na tia no dem me fa me ye public forum na me tina badwamu nka na Akufo-Addo na o ye mamboye ni no ono de waka na hye o se me tia no dem na John Mahama nanim o ha enti munya sa ne na agu mu party no ama party na ye tantan aya abofo no de because party na ye tan obi ampe biem because obi ahu say mo ba ba mu a pani ni fia obetu ankwalafo ena bone asem ma ama boye sem bibi bia mo ye bia no mo nwi o mafo ho
eti no sa na tia dia amayoko no Ghana for sitting tontan omo di pusa kentema wo de hwe opa mandisi kura ntoto mpapa so MPP never again yanka wo say ebeye ye fesa ndis beto to papa but wo de opa akoy bo so pa momo hehenum ma opa mandisi hehenum still ndis ya na epe because Akufo-Addo am ehu say na mo say Rollins ye wudini a on de otimi kum nipa wo democracy mu say Rollins na so da ban so de so mo say ebejimi bre eti obi aye de ope na democracy aye nyansafo akotena se agi constitution atum utimi kum nipa be di tumi mampani Kufuor etimi amie na no aka bi da ebi mawu na edi eti na makache do mama on countless occasions say nipa miensa na omusi Supreme Court honum no ewosi yi sa etire miensa ni free ho it is our political history esi wo military jantamu this one a democracy mu and the nipa nwotwe wuye and they should substitute nipa miensa no with nipa nwotwe na anase nso omu wuye in a democracy and Akufo-Addo no that is what I have preached and me someone the president did 1 hour that is what I will do me nipa miensa me tutu tre na ma yam no na me di nipa nwotwe na omu wu democracy mu no akwa akosi ho because omu na omu wu democracy mu was ya kasa never again military aban de open wo ye soldier aban Trory numba ya hwede omu ye have you seen the difference between Teteku and Eneku social media is true what am I say because nitia no ne anibie na aba no amaka ne de no yentimi fa ntoto ho enti no mumien ka no krentia ye ho na obi ye boni akananim enka sense enka Kufuor would have been right because enko criticize Akufo-Addo he would have been right your friend is saying nana ya kese obi ene oman hene nom enko mu ye se de omu ye ne nei ko mu ye ne nura ana Akufo-Addo enka ju se nke we nke news anke betena aka ho asem dabi etino munya sa airtime media is an advice and a future so the opa na offer and I say be akola tu penny so tu akola me president Kufuor wo no nchen me de bia wo ye me chese wo ye Nyankopon kura nka mesom no but se Nyankopon po eye bone ya yetimi busa question sa enti eno ho question na me busa yi okay wo Kufuor sa de no say wo criticism no ye no dem pia bonten wo ye sofo that's Akufo-Addo prince so wan kasa kan wonu tu bibi e koso no so obe kasa so akanyansasem wan kanyansasem na kan sabi semfo a enkora no de be hia wo street ni okay ma me fa na sekese ma listo o nana kusipoku ono na yete enenkano na me ka say ex natural mineral water onye binum ya pebinom ensuo ni your 350 ml it is a ball na iwe 500 ml your 750 ml so nyame adom omuti sufrent omo the sachet water so abeka ho your friend ex natural mineral water baby o Ghana ha bia opebie to akoton ana unebusia ne economy no baako a for any chim XYZ broadcasting ahimfie ha ye wo osu Abrabese street wo ba XYZ ha ye wo depo ha kasa opank Robert ni nua no dudu bia openo wonso betumi aka onebusia fo na akonom ana asa obetumi akoton nyamfa so de bebre na odi ayodwachi akowanim wo abrabom na bibia adedin open ho asem bi sa for 0596 273546 and 0596 273547 X natural mineral water is simply natural. Me pacho Divine Hope Herbal omo na omo de dry ato no de otwe herbal powder abedwaman so otwe herbal powder usisi na ye ya so ye be mo ba o koko na how why embre wo mpem libido no form me pacho also I am crew anaso ba obo nsa first o chena we bun 18th wo hu ni ye ni na no woko Divine Hope Herbal Center obebo papa mabibie tumi akọ enkan sa mebacho enye na wo Ghana bibie to edrobia ntiko na kwajo de na bibie ntumi nkonkan sa eya afrefra from we 0591 565 557 and 0550 639 0387 na bibie ntumi nkonkan o treba powder o yidru prekopa wonoma obenya wayarisa kama na bibie etumi
adadi ediamo Victory garlic mixture say men control so nsana bo pepe nsana ITTT me pacho utiemia pe Victory garlic mixture bi no mono ma bebo ye papa obi o ha na nani so ayem kusukusu Victory garlic mixture ebebo na improve blood circulation no to utiemi o yaro me kanfo Victory garlic mixture mo pebi na bobo pebi na nom na je wa pom den na bibia entumi enkonkan me samba list wo ho na ya tion komo so ye hwe gold board ensensema asisi akoso minority say gold board so achem dia betudwa list wo yinti sene mi di kan mle background no se wa hwe a nyansa eni nimdie na the first word abebu din ye nyansa na two words a ya kan si ani nya baako na ansa ti se wanya ansa untimi nya bibia ti na se untimi nkwati nyansa emfa nya bibia entimi nya bibia ma nye na Nicholas so for a very long time on my way enya go do so faso papa biada until said John Mahama ba ya or can that word reset. Even though some of us have argued, say the reset means a lot more than we are seeing, because there are other facets of the life of Omaina and who be here say you better reset it. Now so we share research our year war the gold sector eno ena aya oman ensi achi ba wabra asere nyankopon waso owura Mahama dae se koko a eka oye ho ema niye oman no ensi achi ba sebio eno na se ye toba ha ewo sikasemu a ewo se yede ye ho kwotwere koko ene oil kura de se ba ye o mampani kofo apenso se koko de efri kwaje bi no penso na afọdwo mu penso na koko de abo omani ho bra ana o se da bi gold no so sika kokko akwasiboni asebi ye nyina nim se akwasiboni de ade efe no ope enti boni pe gold the purity of Ghana gold no so no e wosoro enti ene ye make sure say e san say e yo manfo nyina ne nyankopon edom de ma ye enti no yesu yenya ade ne so mfaso enti otena se na o se da bi koko akuyafo na edo nanso oman no agina omu nyina namu ama sese ne yefra ne cash crop enti no wo kuani na wudo koko no uwia wuntimi nso akoko no enka se wo otofo wo amanone enti wo koton wo koko no sede ne obi wo a odomako ya wo bibia ye frɛ no kayen pepe Nicholas se ne wo do kayen pepe boto ba ko a untimi ni usika te sede ne agric minister wa sha ase a enkoko a yen ye krafra amanone baga na ha no o starting kokon kitinkiti gradually Ghana for develop the taste of yen de no kan ne yentimi nto because ukoto akoko ba ko a we say onya be say 200 cedis and now 180 cedis and now so cry take Ghana betu anya akoko ato na ete Ghana no no de kototo say wakoto frozen chicken ya chicken no bi wo ho a pani a ye de won ansa na akoko no wa honho no enioma ye de nkoko ne famu ansa na ye de aba oman we mu no enye sebi obi adwuma enye obi adwuma na meye da mi gu no na emom no yes say ye peteo say ye osono na awo akoko
said you ibi tie so say aponche tie ibi tie wo hwe tie pa na edawa ahwa beka se pani biti oh na yeah serious akoko pa say yes akoko nan na wo hwe say yes akoko pa ne nsa na wo ma akoko nsa ba akoso akoko no akoko kro eno so enye broiler eno waka say wo broiler broiler na wo hwe layer yes layer hard akoko layer ni mankuku mpa so say na papa okay ni poultry pa now serious na wo hwe baby ayede enkoko sa nkoko nketenkete no eko say ekunafo ahodo a omunya sa battery cages yi bi direction agric minister de omo akwa ma say no omaton esepe enkoko ma asa budu asa make sure say omesa ye omo amanyini aton mu nkosua easy si etimi ye ne ye scale ne apa ubo se be kakra no na Ghana ya self sufficient as far as poultry is concerned sir eno bi any say so ade hunu a e ko gold sector ho a enne sami jamfi koda ano a kama pa wa bo adwuma ma sa sika a obodi no mekwada me hyehyɛ me this is omanya ne enam a yes IMF say omanya $3 million $3 billion sorry yes. $3 billion yes rew $3 billion ko mo fama ba kupe prekupe omo de ba be sempre be miensa nanan yisa okutokoto omo no omo kyerɛw wo sɔre a twitwi ose wa twitwi ose ami first kan ma economy na anya se ami nya se tutu kaskam tutu petrol mu ECG tutum wan tutum a misika no mi hu kwan ya be so be increase ene ye de sa na omo ajojo ye ya na joma ma se gold na ehye form no ye bo ma Ghana fo nyina sa enti Ghana fo nyina so nya sa gold na ye tuo ni so mfa so enti sami jamfi woni ato forcing ene eye governor Dr. Siama montena se monyan hyehyeye sa nkuchire krata ebetimi abo dwumadi a wo bedi ne ho bra na bra no etimi akototen sa o se de be meka chew say MPP lawyer any NDC lawyer shia ubehu di onima de nim nyansa na man kan jira o se no Sami Jamfi o se Sami Jamfi afenyo makin wa call law school awia be lawyer be 17 years Sami Jamfi only 5 years at the bar meaning yes mon correct me Sami Jamfi more than 5 years would you find 5 years okay so 5 years and 17 years lawyer when I wasn't ko kan seman ka wo se nyansa wo can you say o se enura afenyo marking Sami Jamfi and useless pa and I go here my friend say X Sami Jamfi was trending all over one and the number one a year all trending is true Sami Jamfi na what the wumia I say frama ahu akokoto na ne to ada ho I say men ye kan wasem o say gold board aheden aboka na uko tu hwan ya o say IMF and o say be kire me paragraph and answer sentence and answer word and answer even a punctuation marker e wo IMF for reporter o mo de ba ye ni mu a e kire say gold board aboka say no practice law no it is ne judge ni ho no one say koye case na win it o jimi win da they only know the judge wait minority leader sebi nanka kane no pa say you say we just the recent one yeah ye mu bi kura ye ne nya adwen say yes we dictator o say chairman sabonsu no ye majority leader say minority leader so na wo hwe di bia wei ni akonwa wei na sebi odupon atutu ni akofa kwa abofre abesi na nan o sorry a aso obekanya nsasem obewie na hwenim wete sam enu Sami Jamfi si wetumre
mmere ni ekura wo na mum tiremisi a wotu mmere ni wo so sa because ebi a na ye mmere a yanwe wakotu sama mmere enti no mmere no de watu ekura wo ye hu se mmere ni kura wo no na mum bia na akotu na asieye sa enti wo de tiremi esie kura wotu mmere ni wo so afei wo de abegyina ana Ghana for say wan na ka kira wo se Ghana for adwene na se bi afenyo ma kan wo ka ene Ghana for adwene no enti ka se me afenyo ma kan ma adwene da mitrim e ho question ya me bebusa wo because ene Ghana for adwene na ko express ye ye se bi adwene uniform sa ye ni mu de Ghana for nim de so eya mo accord ye with some respect and dignity say ye no yetimi dwene mo na mo koya mo press conference the odd 87 okoya mo press conference sa and we ya omo leader candifo and na wo kan ye wo kan nyina na wo twefa wo bo because some wo kan wo nim say nya no kre wo na we maso after the na why extempore kakra no was a kan statement no emu I didn't did it bebrebe aye hu ye nyina mo kan ye mo wie ye no na Sammy Gyamfi say okay akoto afre ni nyame minia Felix Ofosu-Kwakye una award the biggest platform in Ghana ha sabi aban kita hudie bia ekoso bia no wo si ye mebu hu nkonta enti mesra wo ma me akonya na me mebu nkonta nkyere o man no meboa na wo bebu nkonta so ayese opeso kasa kire nyame a gese o kasa kire frama enti no omo tete mframum te se mo ene ye frame nyina sensenkyerefo e wo Ghana ha nyina momra na government accountability series ahodo a omo ye no momra na momem dan adi nkyere Ghana fo no omo hu ade ekoso Sammy Gyamfi fa Sammy chese enura nim se nyame ye madom na nka me wu bie mu a nka me mana kwa akotena ne nkyɛn na wasuasua no nipa mienu a me pra o masem pa ya edu ba bia na nka wo senka obi abanye so mo chachuchi kata Sammy Gyamfi chese o kan asem no te se obi a ase waton gold efiri ni mofrase sa anso waton gold dawo ya de ko tena ho lo kakra ya wasua ya wo de ko ba ya eja krata ba beto n'animu a o se owo opposition no se wo man topic na ye health a o ka sa hwa be ka so ye doctor ni so man topic na ye environment a be ka so ye environmentalist so man topic bibi bia o de beto n'anim bia no o se ye say nimdie e wo buku mu eboa ena nyansa nso ye de nyame na de ma enti no kwan a obefa so obeka sa nyoma we mi no abomu a obe make sense no putting wisdom and knowledge together to make sense ebe your fekeke eno na mo meetings mi no na was me attending because of programming no I was so glued to the point say obi frame obi timi kura nka mente analysis no be etoso pepe because me kura mpo a sebi maboda rama jomahama aba aban mu no wan hwe ya MPP fo betimi ada wa mo agye di se Sammy Gyamfi kura bi kura wafa o man sika because uti afenyo marking say Sammy Gyamfi ene ono de e ba ni bail condition de ontimi enso ano. This is a personal attack as a upa insinuate say we are kronfo meboa ano oba ye eno wa be kire asem ni mu ene obi ase afenyo marking we are kronfo ade enti no say afenyo ye kronfo so nse na nse ne ko ECG ansa na nso no wakọ water company who can say Sammy Gyamfi prior to 2016 election no ADB discussion bi ayeso wakọ akoton ADB okay sa story no unu say omo ba ya no ko mo koton ADB ohene no nana kwa ohene eye da sebre akuamoa Japan I think the fourth or not the second mubako why na ya tu no da bi ohene utimi tu ohene o ye gazette chief person tu na je so kokot na ko tu no na ya nya real estate bia wo de ohene dada the otifo mu a wo su de so ono se bi na we wo se hene
ɛno akwa yi very champion hene no very champion ne kosi no tu sa de ne touch a ne no ti fo ma wo so ebu ne ngu ase na wo hwe da sebre mo pese mo ton ADB nti mo kɔhye na konhoma tintina mo na mo ton because o board chairman o se da bi menye wanye ntia ne yatu no ye ntwa se mo nto ne so ayi Dr. Makoto Force mo ntwa ntare no oye mo ntwa ntare no e se mo twa atare no e pese mo gu na nimu ase ena nyankopɔn so se bi o hirawa no o hirawo nti ene hwe nanim kama na se mi hwe ne video bi so okoya akwasi da e wo kwawu oda so tina adwam kama oh enti no so wo hwe no ma akoso na wo de ni nyina egu nsani ani na enne no sami jamfi watimi atoto ne omama enne sika na nka mo adwenye mo se mo awie o man sika asesa ne $1 etimu diska na ko paase enti se John Mahama obebu man na ma yahwe emebu te se na ben champion ka ben champion ya fertilizer man o te se no woka ai we dey acha 1 year 2 years mu behu ye behu kwan am be fa so mbebu man no and Sami Jamfi has proven them wrong with gold board because sika o man ni hia se de be yampuntu nyuma na no ma adwen ye o mo se o ma wia $1 akoshe pass nti no o mo be ma $1 no ebetimi aduru 20 cedis and the gold board etimi ma yenya forex ama aso minus ni ama $1 na gina 10 11 akosora 12 eno kra no udim say me hu ne say bi aban koton ne nioma na bi o pesca ne kese enti no no wa say da ye na $1 no kona onya ska ne wia no wa say atia ba 10 utimu say atofo sinkro nya nko de beba e bia 8 but yes so o man ne ton nioma ye de ko edwaman so enti say koton oil na koton te say ukoko you are going to bring forex go there ye kan ye de $1 o etini nyina no eye $1 ye hia ntino ye ntimi ma $1 no so nkofom pii ekofom pii so nkofo ehun be kwa atwe adwadifo bre oh ni nyina mu no gold board ya to Mahama ni secret ni niema de ekoso nyina ye gold board ya obi timi bisa se na sika ne wen unya sika ne wen na de koye Kumasi Express Road ni nyina sabi apart from leakages ni slippages na ewo eyi etokura tutu ni nyina no ni nyina ye gold board ya enti no eyi omo ya se enti akoye nka yesu omo fidie se nka ekwan be na omo befa so omo benye ska abu man ena omo fa gold board so ene omo timi ya yi ene esa na tie dia yenka se ene gold board nti ene illegal mining na ye kese which of course I have critiqued Aban. But if you look at Enyoma Aban here, in response to saying illegal mining back for more, I just say, Utimu say, ye. Now, see how says Sami Jamfi de 35 million. I could see your friend is saying reclamation. Almost 50 hectares. With time, almost me ya. Utimu say, a bed buama, or mino, akonanim. The forest no degradation na ekoso ni nyina no ebeba form because unya fly drone na hu sasase na yekọ enso na ni ayekọ a eye because yenye reclamation no because on reclaim asase no na ehọ no start say ye green a enso to a enwo horo kokọ no nkogu nsuo nim because asase ni benya ne ntoma pa afra na de say enso no to a ebekwa kogu ensensan ani enwura ne enua so e de say enso tene no enye dikadika because say ensuo to bia na ekohoro galam say efo anwea no na de akwa kogu eye ensutinenim ensutade anim enti no ni nyina ya ade a omo ahwe a omo guso a omo ye den omo toto de enye ye ka obedwam say aban na nyire ne ho owura amabo a oguso wo ye na adwuma ya wo ye bompa ye say adwuma no sabi because ensuo no edu ba bia ni timete na nse ensuo to ya flood ba ye na atwe anwe ewo enkonkon so nyina sakogu nsuo nim ana nsuo na ni asaye dikadika ni nyina mu no ye be sere wo technology wo ho a ye betimi use technology no
ama sa reclamation no mo ye no so no ebetimi akoto ten ebe ye 10 because they say your machine bi wo kra utimi spray na ade betina ensensan na hya se na efu se na be nsuo to a engohoro efi no enkogu nsu tade anim enti ebe sere wo ni nyina so no omoma omo ho nye ha se omoma omo ho ye ha Ghana fo be hu se adwuma no omo ye den omo ye gold no so aye ton no so no wo mo a na kane no omo wia gold ekoton se no gold board ba yi aye den amo enti wo hwa obi disa afenoma kan onu sika opesika chen ne nkwan we kasa wo kasa ya hwe ni mu obekọ na obi na asoma no ai sami jamfi gu yadwuma ade a wo na wo kane wo nko na wo ton edisika hye obotom se yeso o man ne nkoton wo de fa gold ne bra o man ne eto akoton ye fa ne ton aton ye eto gold no ne akoton o man ne kwa amanone a na o de kakra to so no aton te se de eton kokoo ya na wo so sika wo so wo pe no aban ne mfama na umfa so bumu ana kane nko a sebi wudie na o man ne se da bi se ye twa sa ade ni na ye ken ye nua baako omo apen so aban sika akodi ni ho ye $94 million sledge yeah nam is legon Dr. Sledge I would friend doctor maybe the name Dr. Sledge $94 million any krano e se ne to OSP na hwehwem the preliminary a year wo dia babontin no na se OSP no mo twena bo so enye ntina me doctor ye ni mbeko ntokwa e twa aso yi se o ma start o mo ye o madwuma enra unim sika ye so o manya yes OSP nko atimi agi over 52 billion wow yes and the obo adwuma na se me ka che o mo se o mo no adwuma na o mo ye no ye nso kane amfa nhye kodo ase o so kane afasi hem na obi ehu adwuma wo ye na wo de wo se dem o magi obi magi o man sika ama no na wa onka na o diska na koto futuom da bi e wo se wo disika wo bode ro obi ehu se magi sika de wo sledge mu ho nyina mo nyeje omo kas na o majeje nya ka no na hia o anya nya dan na o masisi na hia o da bi sika no a sika botene no wo mo ho omo disika no e so mo anya ekofo so didi ekofo so didi eti munyi sika no na gold a omo ton ya omo bo ka PMMC time we jani nyina ho sami jamfi ono aton ma anya so mfaso mo aban nya 17 billion e wo gold mu a enko ma we nka enko mo kwado mo koton kra nko be wi sika na say eti no don't think say sebi gold board begu ana bibi it has come to stay and Sami Jamfi is really managing the gold board affairs ni ye ene wow ye friends aggregator wow ye license operator wow ye bibia wo gold board no sebi what is you be complaining bibia kototin ye forex agina brane bibia ekoyie sebi economy no nipa nsusu se ebetimi aduru se ne ebeduri de Sami Jamfi kan ni nua ba akokra sa ma mani je ye kese pa ne se no ebeye din se ebeduru ba bi no obi be ye galamsey because omo koto machine bi a sa machine no ebetimi ama ye timi hu se gold we ye tu no wa ha na ehonum no se etu no ho na se concession no illegal concession na che se illegal mining meboa enti ebe kakra no ebe ye din se obi betimi akwakotu fom agudi a ni gold no be kura no because ekura no ye hu kura no kura betimi achew meboa enti no omon koso no montoto ne o ma yie na omanfo no enya esomfaso dear education matters education se mo papa school reopen na nyame ya adomo a emse nche nkola no omu bebie school and cry na obi ade ne babe ko school sa hwe ora mahama mame hwe camera ni na me ne nkasa ipacho me camera ne den eda wo so ora mahama na ko fi atenensa se mpanifo se edi jawa na edi aso awo wona Ghana for to abama awo wona ye candy fo a sabio na ya feel wo hu donti sabi
ɛna yɛn nyinaa sɛbi yɛn nyɛ ndc foɔ yɛbɛka ɔdɔbɔ ɔdɔm sɛ ɔman Ghana nti yɛmmɔ ntoa na ɛsɛ bɛdi ɔman n'anim na sinto bia na ɛwɔ hɔ kane bia yɛntumi anyɛ no ɛsiane sɛ wosi a woyɛ nti no bra na ɛbɛyɛ ma yɛn yɛnim sɛ woayɛ bi da nti ne ɛyɛ dɛn ɛbɛgyina w'akyi na yɛnim sɛ yɛde ntomago ma wo a wobɛdane ne kenta ma yɛde afira wokɔ no wogya akufoɔ do kente ɔdane ne ntomago ma wo saa bɛfae wobaa yɛyɛni mfie mmienu mpo yɛhu deɛ wode ntomago no ayɛ ama sɛ sɛ kente yɛtumi de ifira yɛserɛ wo yɛde agya wo ɛne yɛde asoa wo education minister owura Haruna Idrisu messerɛ wo education yɛ ɔman wei fa pem ɛnyɛ hɔ ne yɛde yɛ politics ɛnyɛ hɔ ɛna sɛbi nipa baako ɔno kyerɛ sɛ me mayɛ kokotako sɛ mampani waa wode wo nyansaa mu ne wo nimdeɛ mu waa appointing nkɔɔfoɔ atoto agencies a ɛhyɛ ministry no ase no na ɔno adane ne ho minister we procurement farmer me na menyɛ osori a o tata wo mu a wo omampani wudi unyansa appoint wo mo free SHS secretariat yet because GES any TVET who be here say GES ni TVET wo mu betimi atokese na yenya supervisor na se obi obetimi ahwe o mu mienu so enu ntina yete sa secretariat no na omuti secretariat no na enya se secretariat no eba betena ho no ma yenhwe han sei Haruna Idrisu wakofa akola bi efe ne sheriff wonu na eye school posting oye bi last year awo for complaining o mu complaining wo Ghana ha na nya sanketwa wo ba ko school kakaji so ko tua bribe aden yesre o ma pani mama asamo enwama ni bi wo a metimi nka no bedam o mo namba ba kokura enye department bi na muntumi yemfa ewo mu so no no in charge of education but baby ho so a ye be kan baby a me sensem no bo mentimi nka no a charge no ye ne baby to so unim Christian Adepoku matide ne pen but be nim no so ni so MPP ni unim so na da so National Teaching Council ono no down what so ti o sisi a anunti no mo ye license exams and John Mahama Wabra John Mahama ka say we shall abolish it. Yes. And how many years ni? How many months ni? Why is it still in existence? How can an MPP man implement a policy of an NDC? No. How? President Kass almost Secretariat na e wo na e wo so no na posting. No making sure so obehu baby obi a school obi a nko no. Secretariat no say na redundant. Get fund. Who sorry I go see MPs. To the extent say we go see MPP for. Me tumra me wabra me nkyerɛ o. We go see MPP for where? Where you den? Me dey ade kyerɛ. Eno mani bi wo a me si ntimi nya den. Enka. Na me tan say ye wa ban mu. Na where you den pa cho de kan ne keke. As some ministers in state institutions and ministries are secretly feeding the NPP with internal documents to target their own CEOs and ministers. We have received files on the GRA, Get Fund, Ghana Airport Company, Gold Board, and Ministry of Finance and other key institutions. Me masum. Azana de we pia bonteno. Me betre studio ha, ade we benra. Me betre studio ha kan ho asem. Eno no nko a Henry Nana Boache. Eno no nko a ade na wo abam. Na wo kwakọ hwehwe obi we opposition so nkogu nu anim ase. Wo ye hwan? No hwan. Esem ni bo. No, me ka asem ayo no kwa be maso ate. Me de maso we yo. Ate. How na pa omra me o me challenge me. Na ye mo tape.
challenge me and nobody go on grassroots for no tia hwe mo yamba se omo we minister get fun John Mahama na appoint you obi no na kwot na wo we di papa ya ni sa and say ade tell say so we di na ni ana say wo na da bi ono papa no kwa na ya adwuma ono kwa na ya adwuma uko ministry ono ma waye ye friend say PBM here wo de enkwala bia kwotena ho no ma chief director and producer wo PBM bi what kind of ministry is that? It's how they manage ministry. Ko years na ko tie wasun ko teachers won ko tie unim Ghana teachers do they are over 400,000 your teachers pa omo kaso mo tie abani sun tesu kokwa unim mo bufuo how yesu a wo ministry obi am mepedwa wo ho contract nyina ade akoma jeli ni hwan ono ani nua no de na sir ma wo kan tete no de me ande ma me nko me ko mum na me ko hu se o de ama na ma ba be ka se kan se come and confirm me ninjeli na bi me platform me nim no de me ntwe ma wo ma me nkwa na yen ko me se de ama no ansa me say me ba David say you can say David me nim nipa no ansema me kan say ama no contract ansema me kan na wuni mana ansema me kan na wuni wa ban bibia so uti mu adwini na da me tim na nka me kan news nka me ben ka wa tro news ama me say nana gina ko kan me kan ma adwini o na me nim na dia me nim na wuni ene dia me nim na wuni na ntina me tia me kasa no me I'm speaking in my capacity me am news anko asema ko so ministry na me ka kira wo no betitia ni kakempo ano tia me hia kamera mu ka kira wo Mahama say so opani ye pa dia education ministry edi joku ya fa won yoku na dia koma minister wono na wa ase wa ye kokotako odi we ani ase I mean why won na ye nipa dabi obi aso wo ne bobia wo ye na nim dia nkofo ye asa ne ba abamu wodi na ye wodi one constituency na ba ye one constituency pe ana de ba ye enfa na de ba ye woni nyoma nipa ye eti sa nyoma no me pe me woni wade am ti obi ase ye nipa opeso ohu se wono ye nipa che obi hey what do you mean woni de nipa bi so ye anasa papa no sori a wono waye din won kasenti no na mu pese ade am ti obi ase ye obi ore bully John Mahama in his wisdom ko betime jama say wo ne kwa appoint obi enko get fund ko ya de why education ministry otroka eti no me can't so dua for example say nyina yesi ya peniye dia I was here making sure say akwaya woda so ti hoyi National Teaching Council make us say also omo frefre Apia Stadium frey Apia ye cheche obra pani bibia bo enkoye Apia Stadium enkoye and Owura Mahama o bibi ka no ti le friend reshuffle Apia we dey plan pese NDC be kwa opposition ye chia opa ye pese NDC e be kwa opposition ye pese NDC be den e be kwa opposition obi o NDC ko opposition a opepa because I want to do me jakese obi o wa I can't cook and can be a fresh na say a young name for mommy. Because I am also only up here stadium me free pa. And some be a be a buff and then back as a eti. But the man who see our education 71. And some are one the tough and some are cosono. And some are cosono. Share and can be the council be minka. But over how you do so. How you do so. You have disappointed me. You have really disappointed me. Last thing, sir. One kasa wa buy mu asem akodu opposition. It's the last thing. Don't ever do that again. It's shameful. Analyst on na kusi poku na yetene nka no ono no executive director and magag ye beda na so papa Rapia Stadium so wa fresh German Sambi o yate ye we be san from Mamenda production team ni na so Mr. Kelvin Asante ye Ura Raf Jampo Saso na Menda Emmanuel Nete as sound Menda ye Minua Abbas so Menda was papa member camera sa Kofi
Kofi Frankie ne Mr. yeah Ponti Mendo mu na ase Mendo producers ni na ase yema mu so ohene babu ama benie one ye kwa krantoma na de news papa in a can e de bre me amedi dwumedi ho tiame ye from Ken Nicholas